Hello everyone, welcome back to our class. నా క్లాస్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్లయితే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి, లైక్ కూడా చేయండి. సో టుడే ఇన్ దిస్ క్లాస్ we will start a new chapter, that is addition of vectors. In maths 1 year we have fourth chapter, addition of vectors. సో ఇది పర్ఫెక్ట్గా రావాలి, ఎందుకంటే బేసిక్స్ అన్ని ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్లో ఉంటాయి. దీనికి రిలేటెడ్గా నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్ వస్తే అది ఈజీ అవుతుంది మనకి, ఓకేనా? Today in this video we will learn basic concepts and basic definitions of a vectors. So see the first definition. A line segment with a specified magnitude and direction is called a vector. Then line segment ki magnitude specified magnitude and direction undanukondi, that is called a vector. And em undali, magnitude undali, it should have magnitude and direction. See this line segment. Line segment suppose see this. Say this is line segment AB, and so this is the direction. Direction means from A to B. So here A is the initial point, B is the terminal point. Or and other right side end point. So ఇక్కడ arrow mark symbol ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ A నుండి స్టార్ట్ అయ్యి B వరకు ఇచ్చేస్తుంది అన్నట్టు. A ఇనిషియల్ పాయింట్ ఏంటి A, అంటే ఇనిషియల్ పాయింట్ ఈజ్ A, ఎండ్ పాయింట్ ఈజ్ లాస్ట్ రైట్ సైడ్, టెర్మినల్ పాయింట్ ఈజ్ B. ఓకేనా? దిస్ arrow mark shows a direction. డైరెక్షన్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు ఉంది? ఫ్రమ్ A to B. Magnitude means what? Magnitude means length of this line segment. ఇది లైన్ సెగ్మెంట్ లెంత్ ఉంది కదా, ఎంత కొంత. సో దట్ లెంత్ ఈజ్ కాల్డ్ ద magnitude. సో దిస్ ఈజ్ అ వెక్టర్. దీన్ని ఏమంటారు? ద వెక్టర్ AB is denoted by AB. వెక్టర్స్ని arrow mark తో డినోట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ A అంటే ఇనిషియల్ పాయింట్, B అంటే టెర్మినల్ పాయింట్. సో ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఏ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి బి వరకు రీచ్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏబీ వెక్టర్. ఆర్ సింప్లీగా ఏబీ రాస్తాం మనం. వెక్టర్లో రొటేషన్ అంటే ఏబీ యారో మార్క్ తీసుకోవాలి, ఆర్ సింప్లీ ఏబీ, ఆర్ వెక్టర్ ఏ స్మాల్ ఏ తీసుకుంటాం. ఏబీ ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ ఏ, ఓకేనా? మోడ్యులస్ ఏబీ ఈజ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమొస్తుంది మనకంటే మోడ్యులస్ ఏబీ ఈజ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ మీన్స్ లెంత్ ఆఫ్ ద వెక్టర్. And this is the vector. So length of this A and B is AB. So A and B is called the magnitude of the vector. Suppose A and B ని ఎలా రాస్తాం అంటే A to B రాస్తాం, A to B కదా. సో దీన్ని కూడా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫ్రమ్ B నుండి కూడా రాసుకోవచ్చు, ఫ్రమ్ B to A కూడా రాసుకోవచ్చు. సో B to A రాస్తాం అనుకోండి. సో B to A రాస్తే ఏమొస్తుందంటే దీని వాల్యూ సేమ్ ఏబీని ఎలా రాస్తున్నాం అంటే B to A రాస్తున్నా. B to A రాస్తే ఏమవుతుంది? ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కదా, అంటే ఇక్కడ బి నుండి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రాస్తున్నాం, అంటే దీని వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, సైన్ చేంజ్ అవుతుంది, మైనస్ తీసుకుంటాం. దీన్ని AB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ BA రాస్తాం. AB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ BA. ఇక మైనస్ సింబల్ ఏంటంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, అంటే ఏబీకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది కదా BA అంటే. సో ఏబీకి ఆపోజిట్ ఈక్వల్స్ టు BA. ఇది మైనస్ సింబల్ ఏంటంటే డైరెక్షన్ అన్నట్టు. మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏబీది బి రెండు సేమ్ ఉంటుంది, కానీ మైనస్ సింబల్ రిప్రజెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. నెగిటివ్ సింబల్ ఉందంటే ఏంటంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే ఏబీని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? మైనస్ BA రాయొచ్చు, ఓకేనా? రైట్. ఎ వెక్టర్ హూస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 0 ఈజ్ కాల్డ్ జీరో వెక్టర్ ఆర్ నల్ వెక్టర్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0 అయిందనుకోండి, దట్ వెక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ నల్ వెక్టర్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0 అంటే అసలు లెంత్ ఉండదు లైన్కి. అంటే లెంత్ ఉండదంటే ఎలా ఉంటుంది? ఒక పాయింట్ వస్తుంది, పాయింట్, దానికి లెంత్ ఉండదు కదా. సో దిస్ ఇస్ ఎ జీరో వెక్టర్. Two vectors A and B are said to be equal and written as A is equals to B. Two vectors A and B are said to be equal కావాలి. కండిషన్ ఏంటి? ఇఫ్ దే హ్యావ్ ద సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ లెంత్, రెండు వెక్టర్స్ లెంత్ సేమ్ ఉండాలి అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్. ఆ రెండు వెక్టర్స్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ వి సే దట్ టూ వెక్టర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. టూ వెక్టర్స్ ఈక్వల్ ఉన్న డిఫరెంట్గా సేమ్ డైరెక్షన్ ఉండాలి, ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, అంటే అవి టూ వెక్టర్స్ సేమ్ లెంత్ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్ ఆర్ సేమ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, టూ వెక్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ లైక్ వెక్టర్స్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ సేమ్ డైరెక్షన్. టూ వెక్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ లైక్ వెక్టర్స్ కావాలంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో, రెండు వెక్టర్స్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి, ఉంటే లెఫ్ట్కి ఉండాలి ఆర్ రైట్కి ఉండాలి. నెక్స్ట్, టూ వెక్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ అన్లైక్ వెక్టర్స్ if they have opposite direction.
ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయనుకోండి వాటిని ఏమంటాం మనం అన్లైక్ వెక్టర్స్ అంటాం. సో సీ దిస్, సపోజ్ ఇది వెక్టర్ ఏ అనుకోండి, దిస్ ఇస్ వెక్టర్ ఏ. సో ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి దిస్ ఇస్ వెక్టర్ బి, దిస్ ఇస్ వెక్టర్ బి, అండ్ దిస్ ఇస్ వెక్టర్ సి, దిస్ ఇస్ వెక్టర్ సి. ఓకేనా? సి హియర్ ఏ అండ్ బి హ్యావ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయండి, రెండు యారో మార్క్స్ రైట్ సైడే ఉన్నాయి. అంటే ఏ అండ్ బి ఆర్ లైక్ వెక్టర్స్, ఏ అండ్ బి ఆర్ లైక్ వెక్టర్స్, ఏ అండ్ బి ఆర్ లైక్ వెక్టర్స్, ఏ అండ్ బి ఆర్ లైక్ వెక్టర్స్. బట్ వాట్ అబౌట్ ఏ అండ్ సి? ఏ అండ్ సి, సి లా తీసుకోండి, ఏ అండ్ సి. సో ఏ అండ్ సి హ్యావ్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, అంటే రైట్కి వెళ్తే ఇది లెఫ్ట్కి వెళ్తుంది అన్నట్టు. సో ఏ అండ్ సి ఆర్ ద అన్లైక్ వెక్టర్స్, and B and C also unlike vectors. A and C, comma B and C are unlike vectors. B and C are unlike vectors. A and B are like vectors. A and C and B and C are unlike vectors. Now unit vector. The magnitude of the vector is 1 unit. Magnitude of the vector is 1 unit, then it is called a unit vector. Generally a unit vector is denoted by small e. The unit vector in the direction of the vector A is denoted by a cap. This general vector denotation a cap, and defined as a cap is equals to a by modulus a. అంటే ఏదైనా వెక్టర్ ఇలా ఉందనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద వెక్టర్ a, ఈ వెక్టర్ డైరెక్షన్ లో ఎక్కడో ప్లేస్ లో యూనిట్ వెక్టర్ ఉంటుంది. దట్ యూనిట్ వెక్టర్ ఇస్ a by mod a. Collinear vectors. Two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line or if they lies on the same line. Collinear అంటే సేమ్ లైన్ parallel ఉండాలి or lies on the same base, same support ఉండాలి. Suppose this is vector a, ఇది ఒక వెక్టర్ b అనుకోండి, this is the ab vector. And this is C, this is T. See AB, vector AB and vector CD. Vector AB and vector CD are parallel to the same line. What is the same line? AD is the same line. Parallel line or support. What the AD is the support of two lines, two vectors. AD is the support of AB, vector AB and CD. So AB and CD vectors are collinear vectors. AB and CD vectors are collinear vectors. Collinear అవ్వాలంటే డెఫినెట్ గా వాటికి సపోర్ట్ ఉండాలి. ఇదే సపోర్ట్ ఈజ్ AD or parallel to the same line. Support అయినా parallel to the same, both are same. AD, AB and CD have the same support, AD. Therefore, two vectors are collinear vectors. Next, coplanar vectors. Two or more vectors are said to be coplanar if they lies on the same plane. ఏదైనా vectors ఉన్నాయనుకోండి, two or more vectors. Suppose this is P a vector, PA and PB, PC. Three vectors. So these three are collinear. Coplanar అవ్వాలంటే different గా ఈ 3-4 points P A B C same plane లో ఉండాలి. Points same plane లో ఉంటే then we say that three vectors, two or more vectors are coplanar. One more definition. Negative of a vector. Suppose this is vector AB. This is vector AB. Vector AB in the direction AB direction. So magnitude is A. Length of AB is A. This is vector AB. So the negative vector కావాలంటే negative of A. Negative vector అంటే same magnitude ఉంటుంది, but opposite direction తీసుకోండి. Direction opposite ఉండాలి. Negative A to B కదా, so B to A, we can write this as B to A. Take B and A, B to A. Same here A, vector A కదా, then negative direction అంటే minus A. Directions different చూడండి, ఇక్కడ A to B ఉంది, A to B అంటే A vector A. Negative of vector A, negative of A is minus A, but our direction is different. B to A తీసుకుంటాం. రెండిటి magnitude same ఉంటుంది, length same, but direction is different. Here direction is A to B and here direction is B to A. B to A మనం minus A రాస్తాం. A to B పాజిటివ్ అయింది అనుకోండి, B to A minus A. Next, coinitial vectors. Coinitial vectors అంటే two or more vectors are said to be coinitial vectors if they have same initial point.
అన్ని వెక్టర్స్ కి ఇనిషియల్ పాయింట్ సేమ్ ఉండాలి. So we take this as O A vector A, OB vector, OC vector. Vector OA, vector OA, vector OB, and vector OC. Vector OC. So what is the initial point? And what is the common initial point? Common initial point is O. Therefore, these three vectors are called co-initial vectors. Co-initial vectors OA, OB, OC are called co-initial vectors. Co-initial ante same initial point unte that is called co-initial vectors. Suppose if you have two vectors, మన దగ్గర two vectors ఉన్నాయి అనుకోండి, how to add two vectors? ఎలా యాడ్ చేయాలో now we will see. Now we have one important law, that is triangle law of vector addition. Vector addition is very very important law, triangle law of vector addition. Suppose this is AB, vector AB, vector AB, and this is vector BC, vector BC, BC, this direction. This is vector AB and vector BC. Suppose a person can only start a, we can only journey start a. Suppose any person starts from journey A and he reaches B, he reaches B, and from here starts from B, then he reaches C. So total గా అంటే ఏ పాయింట్ నుండి జర్నీ స్టార్ట్ చేసి ఫైనల్ ఇక్కడ రీచ్ అయ్యింది మనకి సి పాయింట్ రీచ్ అయ్యింది. సో హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఈ ట్రావెల్, అంటే పర్సన్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం మనం, ఏబి ప్లస్ బిసి ఫైండ్ చేస్తాం. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఏ టు బి డిస్టెన్స్ అండ్ బి టు సి డిస్టెన్స్ యాడ్ చేస్తే ఆ పర్సన్ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా, అంటే ఏ టు బి అండ్ బి టు సి అంటే ఏమొస్తుంది, ఏబి ప్లస్ బిసి. సో ఏబి ప్లస్ బిసి ఎలా డివైడ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ సైడ్ డ్రా చేయండి ఏసి. సో ఈ ఏబి ప్లస్ బిసిని ఈ ఏసీ తో డినోట్ చేస్తాం. వి డినోట్ ఏబి ప్లస్ బిసి యాజ్ ఏసీ. The sum of two vectors is equals to third vector. Sum of two vectors is equals to third vector. అంటే AB first vector, this vector plus this vector is equals to AC. AC అంటే what is AC? AB plus ABC denote చేస్తాం. Suppose ఇక్కడ suppose there vector A ఉంది, ఇదో vector, ఇక్కడ vector B ఉంది, right? ఇది A vector, ఇది B vector. Now we have to add two vectors. So add చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే సేమ్ దీని పొజిషన్ ఏంది, పొజిషన్ చేంజ్ చేయాలి, డైరెక్షన్ సేమ్ ఉండాలి, మ్యాగ్నెటిక్ జస్ట్ సేమ్ ఉండాలి, చేంజ్ చేయదు. ఈ సేమ్ ఈ వెక్టర్ ని పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఎలా చేంజ్ చేసుకో కండిషన్, ఈ ఫస్ట్ వెక్టర్ టెర్మినల్ పాయింట్, సెకండ్ వెక్టర్ ఇనిషియల్ పాయింట్ కోయిన్సిడ్ అవ్వాలి, అంటే ఈ వెక్టర్ తీసుకొచ్చి కరెక్ట్ ఇక్కడ పెట్టాలి, ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి, ఇక్కడ అటాచ్ చేయాలి. సేమ్ డైరెక్షన్ లో సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేంజ్ చేయదు, డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయదు, జస్ట్ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ద బి వెక్టర్. Now we have two vectors A and B. So what is sum of A to A plus B? Add two vectors A plus B. Sum of two vectors is A plus B, and A plus B is denoted by this one. See, defined by this is A plus B. A plus B. This is side. This dot side is called A plus B. This is called triangle of vector addition. ఇది ఒక వెక్టర్, ఇది ఒక బి అనుకోండి. థర్డ్ సైడ్ ది ఫస్ట్ ఇనిషియల్ పాయింట్ టెర్మినల్ పాయింట్ జాయిన్ చేస్తే వచ్చేది A plus B. ఓకేనా, సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకో వెక్టర్ ఉంది డౌన్ సైడ్ లో, ఇక్కడ పై డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, డైరెక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నా, ఇది సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బి ఉంది ఇక్కడ, మైనస్ బి అనుకుంటున్నా, మైనస్ బి. సో నవ్వు ఇప్పుడు ఏ ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి, A minus B. అంటే A minus B, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ A minus B? A two vectors add చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ వెక్టర్ A, సెకండ్ వెక్టర్ మైనస్ B. దీని ఇనిషియల్ పాయింట్ సెకండ్ వెక్టర్ టెర్మినల్ పాయింట్ జాయిన్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? దిస్ ఇస్ A minus B. ఇది ఏంటి? A minus B. ఇనిషియల్ పాయింట్ టెర్మినల్ పాయింట్, డైరెక్షన్ ఇలా ఉండాలి, ఇనిషియల్ పాయింట్ అండ్ టెర్మినల్ పాయింట్. A plus B అంటే దీని ఫస్ట్ A ది ఇనిషియల్ పాయింట్, B ది టెర్మినల్ పాయింట్ యాడ్ చేస్తే వచ్చేది A plus B. ఇక్కడ A minus B కదా, A ది ఇనిషియల్ పాయింట్ మైనస్ B ది టెర్మినల్ పాయింట్ యాడ్ చేస్తే A minus B వస్తుంది, దట్ ఈస్ A minus B. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రయాంగులర్ లా ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్. అంటే AC is equals to AB plus BC. అంటే ఎనీ వన్ సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్స్ థర్డ్ సైడ్. This is a
triangle of vector addition. We have one more important law, that is parallelogram law. Parallelogram law. Suppose ఇది మనం parallelogram అనుకోండి. Parallelogram O A B C. O A B C. O ఇక్కడ B తీసుకున్నాం. O A B C. O A B C. సో O A ఈ డైరెక్షన్ ఉంది మనకి, అంటే B C కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే పైన parallelogram opposite sides are equal కదా. Same AC direction, OB direction are same. AC direction and OB direction are same. Right. Take this as vector A. This also vector A. This as vector B. This also vector B. ఎందుకంటే opposite sides equal ఉంటాయి కదా. Right. So ఒక diagonal డ్రా చేస్తున్నాం ఇక్కడ. Diagonal డ్రా చేస్తున్నాం కదా. Right. ఈ diagonal వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. By using triangle law, OA plus AC is equals to what is the vector A కదా. This is B. So this OC is the A plus B. OC is the A plus B. So OC is equals to OC diagonal OC is equals to A and B. A plus B. So A plus OC is equals to what? OC is equals to A plus B. And OA plus AC. OA plus AC. OA plus AC. OC is equals to OA plus AC. So in a parallelogram, opposite sides are equal కదా. Opposite sides are equal in length. అంటే AC plus లో మనం OB తీసుకోవచ్చు కదా. AC plus తీసుకోవచ్చు కదా. అంటే OA plus OC is AC is equals to OB. OA plus OB is equals to OC. So this is a parallel law of vector addition. అంటే ఈ డయాగ్నల్ కావాలంటే ఒక కామన్ పాయింట్ నుండి టూ వెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ టూ వెక్టర్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి డయాగ్నల్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ OA and OB యాడ్ చేసాం అనుకోండి, we will get diagonal. OC is equals to OA plus OB. This is a parallelogram law of vector addition. Now one more concept, position vector. Suppose take this as x-axis and y-axis, coordinate axis, and take this as origin O point, and take P point any point P of x comma y. Okay na? The position vector of OP, the position vector of OP, the position vector of OP is denoted by OP. The position vector of OP vector is denoted by OP. Definitely గా పొజిషన్ వెక్టర్ రాయాలంటే we need one reference point. For every position vector we will take origin as a reference point. Definitely గా every position vector కు reference point కావాలి. మనం ఏం చేస్తామంటే origin ని reference point తీసుకుంటాం. Origin as reference point. So here position vector of OP is OP. Suppose మనకు ఒక వెక్టర్ ఉంది AB vector. We have AB vector AB. So what is the position vector of AB? What is the position vector of AB? So position vector కావాలంటే మనకి డెఫినెట్ ఏం కావాలి? We need one reference point, that is O కావాలి. We need one reference point. So ఇక్కడ reference point O తీసుకుంటున్నా. I am taking reference, this is the reference point O, and this is AB. Given AB కదా, same A to B direction. So join this point OA and join O and B OB. Right. మనకి triangle law of vector addition ఉంది. So in this triangle OAB, sum of OA plus AB is equals to third side OB. OA plus AB is equals to what is third side? AB. OB. OA plus AB is equals to OB. ఈ OA రేషన్ సెండ్ చేసుకోండి. OAB is equals to ఏమొస్తుంది? OB minus OA. This is the position vector of AB. Now section formula. Suppose this is the origin and this is the line AB. This is the line AB, and take this as OA, and take OA vector as A, and this is OB as small b. Okay na? Suppose any point C here, C, take this as C point. So divides AB in the ratio m is to n. Take this as m, this as n. This is C point. Suppose the C point divides AB in the ratio m is to n. Then OC is equals to, we write this vector OC is equals to, OC ఎలా రాస్తామంటే ఒకసారి m into OB
vector OB plus n into vector OA, n into vector OA by m plus n. This is the section formula. OC is equals to m into OB plus n into OA is m into OB plus n into OA by m plus n. So what is OB? B. So m into B, MB plus NA by m plus n. This is a section formula, and MB plus NA by m plus n. And A and first vector, B and second vector. So take OC as small c. Small c is equals to MB plus NA by m plus n. This is the section formula. Section formula. Now one more concept, component form. Component form. This is very important concept. Suppose take x-axis, and this is x-axis, this is y-axis, and this is the z-axis. X, y, and z. X, y, and z. This is x-axis, and this is y-axis, and this is z-axis. Take this as origin O. Origin is a O. Take any point A on the x-axis, A point, and B point, and C point. A point on the x-axis, B point on the y-axis, and C point on the z-axis. Take this point as 1, 0, 0. 1, 0, 0. This is the OA vector OA. And take this B point as 0, 1, 0. 0, 1, 0. This is OB vector. And this has 0, 0, 1. 0, 0, 1. And the A point is the x-axis on the point A point lies on x-axis, and B point lies on y-axis, C point lies on z-axis. So here this is called OA. Distance between OA and a magnitude of OA. Magnitude of vector OA is 1 here. Point 1 is exponent 1 kada. So magnitude of OA is equals to 1. Magnitude of OA is 1, and here magnitude of OB vector is 1. And here magnitude of OC vector is 1. Magnitude of OC vector is 1. OA is equals to 1, OB is equals to 1, and OC magnitude is equals to 1. Here, so magnitude 1 kada, so these are all called unit vectors. Unit vectors. OA is a unit vector, OB is a unit vector, and OC is a unit vector. So we denote this OA. OA is a unit vector. So we denote this unit vector with OA is equals to I. OA is equals to I. We denote with this OA with I, and OB, unit vector OB with J, and unit vector OC with K. OA is a unit vector in the direction of x-axis, OB is a unit vector in the direction of y-axis, and OC is a unit vector in the direction of z-axis. We take OA as I, and OB as J, and OC as K. Here I, J, K are the unit vectors in the direction of I is in the direction of x-axis, J is a unit vector in the direction of y-axis, K is a unit vector in the direction of z-axis. So it is a unit vector, therefore we can take the modulus I is equals to 1, magnitude of I is equals to 1, and magnitude of J also equals to 1, and magnitude of K also equals to 1. So these are called unit vectors in the direction of x-axis, y-axis, and z-axis. Okay na? Now suppose any point P here, so P of x, y, z, P of x, y, z, P of x, y, that is any point P here. So write OP. This is OP. This is a vector OP. Vector OP. So we denote this OP as OP is equals to R is equals to, what is the unit vector in the direction of x-axis? I. This is I. This is J, and this is K. So we can write OP as what is the direction? What is the unit vector in the direction of x-axis? I. What is the exponent x? So we can write this as x into I, xi plus y in the direction of y-axis. J is a unit vector, and what is the y component? Y, and yj plus in the direction of z-axis. What is the unit vector? K, and z component is zk, z into k. So we can write
OP as xi plus yj plus zk. This form is called component form. Very, very important. And this form is called component form. Component form of any vector. Component form of any vector form we form ఉంటుంది. Component form of any vector in the form of xi plus yj plus zk. Here x, y, z are called scalar components. X, y, z scalars. Scalar components. Scalar components. X, y, z are called scalar components. And here xi, yj, zk. Xi, yj, zk are called vector components. Are called vector components. These are called vector components. So this is the component form xi plus yj plus zk. X, y, z are called the scalar components, and xi, yj, zk are called the vector components. So the modulus OP modulus find cheyali, magnitude find cheyali. So magnitude ela find cheyandi okasari. See this modulus OP is equals to this vector is r. So modulus r is equals to ఈ వెక్టర్ ని r అంటారు జనరల్ గా r equals to xi plus yj plus zk. So what is the magnitude అంటే ఏంటి? ఈ వెక్టర్ లో distance between O point and P point. Distance between O point and P point. So what is the distance between distance formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square under root. Take this as x1 y1 z1. This as x2 y2 z2. ఏంటి formula? x2 minus x1 అంటే x minus 0 అంటే 0 x వస్తుంది whole square and x square plus y minus 0 అంటే y square plus z minus 0 whole square అంటే z minus 0 అంటే z square under root. This is the magnitude of OP. Magnitude of any vector we find by using this formula. ఏదైనా వెక్టర్ magnitude find చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి మనం ఫైండ్ చేస్తాం. ఓకేనా? Suppose for an example, suppose r is equals to 2i plus 3j plus 5k. R is equals to 2i plus 3j plus 5k. Find modulus r. Modulus r అంటే magnitude. So magnitude to find చేసినప్పుడు we have to take scalars only. Don't take I, J, K. We have to take scalars only. X, Y, Z values we have to take. So I coefficient is 2 square plus 3 square plus 5 square. 2 square plus 3 square plus 5 square. 2 square value 4. 3 square value 9. 5 square value 25. Is equals to 20, 29, 34, 38. Under root of 38. This is the magnitude of this vector. Magnitude of vector 2i plus 3j plus 5k is under root of 38. Now last definition. Let a1, a2, a3 and so on a and b vectors and x1, x2, xn be scalars. Then the vector x1 a1 plus x2 a2 plus and so on xn an is called a linear combination of the vectors a1, a2, a3 and so on an. The name under product, the sum of product ni linear combination of vectors. Vectors lo express cheyali, not scalars. a1, a2, a3 and so on an. See this example 2j minus b plus 3c. Here vectors are a, b, c. So it is a linear combination of vectors a, b, c. This is a linear combination. Already we know collinear vectors. What are collinear vectors? Two or more vectors are said to be collinear. Two or more vectors are said to be collinear. They are parallel to the same line. They are parallel to the same line, or they lie on the same support. They lie on the same support. So take this as vector AB and this is CD. So these two are collinear because they are on the same support. They are parallel to the same support or they are parallel to the same line. What is the line? AD. Common support is AD. Our రెండు vectors ki common support ఏంటి? A vector AB and vector CD ki support ఏంటి? AD is the common support. So these two vectors are collinear. Collinear అవ్వడానికి కండిషన్ ఉంది మనకి. First vector we will get first vector is AB is equals to some scalar multiple of second vector. And the first vector ఎలా రాయొచ్చంటే scalar multiple of second vector. And the second vector ni ఏదో ఒక నంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే we will get first vector. So that is take lambda AB equals lambda into CD.
AB is equals to lambda into CD. This is the condition of a collinearity. Okay na? And AB is equals to what? First vector. First vector is equals to lambda into what? Second vector B. We can write this as A is equals to lambda B. A is equals to lambda B. So A is the first vector and B is the second vector. Suppose if two vectors A1i plus A2j plus A3k equals 0 and B1i plus B2j plus B3k equals to 0 or collinear. So if we will use one condition, A1 by B1 is equals to A2 by B2 is equals to A3 by B3. This condition we will use while solving the problems. ఈ రెండు కొలీనియర్ అంటే డెఫినెట్ గా ఈ టూ కండిషన్స్ ఏదో కండిషన్ అప్లై చేస్తాం మనం. ఓకేనా? ఫస్ట్ కండిషన్ A is equals to lambda B. Second condition A1 by B1 is equals to A2 by B2 is equals to A3 by B3 for collinearity of vectors. This is collinear. Now coplanar vectors. Two or more vectors lie on the same plane are called coplanar vectors. Suppose A, B, C or any three vectors. A, B, C or any three vectors. These three vectors are coplanar. These three vectors are coplanar. If and only if we can write one of the vector is a linear combination of other two vectors. One of the vectors is a linear combination of other two vectors. And one of the vectors suppose A and what is the linear remaining vectors are B and C. What is the linear combination? x1 a1 plus x2 a2. And suppose x1 into B plus x2 into C. We can write this A as x1 into B plus x2 into C. And ఇలా రాయాలన్నట్టు. So ఇలా రాయడానికి పాసిబుల్ అయితే so these three vectors are coplanar. Or simple గా ఎలా రాస్తామంటే A is equals to x into B plus y into C రాస్తాం. A is equals to x into B plus y into C. So every vector we can write one vector as a linear combination of other two vectors. Linear combination of other two vectors. Suppose 4 points మనకి A, B, C, D. A, B, C, D like this. A, B, C, D. So ఈ 4 points coplanar అంటే మనకు కండిషన్ ఉంటుంది. Coplanar అవ్వాలంటే డెఫినెట్ గా AB, AC and AD that should be is equals 0. Determinant of AB, AC, AD should be is equals 0. That of AB, AC, AD should equals to 0. So ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే ఈ కండిషన్ 0 వచ్చింది అనుకోండి. సో గివెన్ 4 పాయింట్స్ ఆర్ కోప్లేనర్ అంటాం. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం కండిషన్ యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో కోప్లేనర్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? AB, AC, AD ఈక్వల్స్ టు 0 రావాలి. 0 వస్తేనే కోప్లేనర్. నాట్ ఈక్వల్ 0 వచ్చింది అనుకోండి నాట్ కోప్లేనర్. ఓకేనా? మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ కొలీనియర్ వెక్టర్స్ అండ్ coplanar vectors are very 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 important. Okay na? Next in the next video we will do example sums and exercise 4a. Exercise 4a perfect చేయాలండి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫార్ములాస్ collinear a1 by a1 b1 equals to a2 by b2 equals to a3 by b3 collinearity and coplanar vectors ab ac ad. ఇంకో కండిషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఒక ఫార్ములా the unit vector in the direction of A is the unit vector in the direction of A is A cap is equals to A by det A. It's also very very important. The unit vector in the direction of A is A cap is equals to A by det A.